علیکم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ الحمدللہ مومنین مونٹریال کے مومنین تمام رواں دواں ہیں اس وقت انعام جنت البقی کے سلسلے میں ہونے والے پروٹیسٹ کے لیے۔ قبلہ مولانا مصطفیٰ مولدینہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں چاہوں گا کہ قبلہ آپ دعائیہ کلمات کے ساتھ کیجیے کہ اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکر ہے خداوند کریم کا، خداوند مہربان کا، خداوند رحمان کا، خداوند رحیم کا کہ اس نے ہمیں توفیق دیا، ہمیں سعادت عطا کی کہ ہم جو ہے اس احتجاج میں شامل ہوئے۔ یہ احتجاج صرف باعث ثواب نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ باعث امتحان ہے کہ جب آل محمد علیہ السلام پر جب وقت پڑتا ہے تو تم کس حد تک آگے بڑھتے ہو، آگے بڑھنے والے ہو یا پیچھے رہ جانے والے میں ہو۔ وہ جو جملہ ہم جو ہے نا جو زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، کاش کہ میں اس زمانے میں ہوتا تو آپ پر اپنی جان قربان کرتا۔ تو آج بھی وہی وقت تو آل محمد علیہ السلام پر آیا ہوا ہے، تو کیوں احتجاج میں شامل نہیں ہونا، کیوں اس آواز کو اونچا نہ کرنا۔ دیکھیے، ہم جو اس احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں، یہ جو معصومین کی قبر مبارک جو جنت البقی میں ہیں، جنہیں مسمار کیا گیا ہے، جو ظلم ہوا ہے، یہ ظلم ہمارے زمانے میں ہوا ہے۔ کربلا کا ظلم اس زمانے میں ہوا تھا جب ہمارا وجود بھی نہیں تھا۔ باقی ائمہ معصومین علیہ السلام پر جو مظالم ہوئے اس زمانے میں ہوئے جس زمانے میں ہم موجود نہیں تھے۔ جنت البقی بھی جب مسمار کیا گیا تب بھی ہمارا وجود اس دنیا میں نہیں تھا، لیکن آج جو ظلم ہو رہا ہے، جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، وہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ ہم سب ان مظالم سے واقف ہیں اور ہمارے زمانے میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو پھر اس زمانے میں ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے؟ وہ آل محمد علیہ السلام جنہوں نے اپنی پوری حیات دین کے لیے قربانی دے دی، اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا، جنہوں نے خدمت خلق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، خود تکلیف جھیلتے رہے لیکن خدمت خلق انجام دیتے رہے، مخلوق خدا کی جو ہے نا وہ داد دیتے رہے۔ لیکن آج جب ان پر وقت آیا ہے تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا؟ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو بھی کسی بھی نعمت پر شکر ادا کرے گا میں اس نعمت میں اضافہ کروں گا۔ میری تمام مومنین کرام سے بس یہ آخری جملے، تمام مومنین کرام جنہوں نے اس پروٹیسٹ میں حصہ لیا ہے، ان سے یہ گزارش ہے کہ شکر خدا کرے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے ہم جیسے حقیروں کو توفیق دی کہ اس عظیم عبادت کو انجام دے، تاکہ جو ہے نا اس نیت سے شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس توفیق میں اضافہ کرے کہ آئندہ جو ہے نا ہم ایسی خدمات میں اور زیادہ آگے بڑھ کر کے خدمتیں انجام دیں۔ اور جو مومنین کرام حاضری نہیں دے سکے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، ان میں جو ہے نا احساس ذمہ داری کو بیداری کرے۔ ان مومنین کرام سے بھی صرف یہی گزارش ہے کہ تم اللہ اور معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں
اس غفلت کہو یا کچھ بھی کہو، اس کے لیے معافی مانگو اور اللہ سے توفیق مانگو کہ آئندہ ایسے کاموں میں ہمیشہ آگے بڑھو تاکہ معصومین علیہ السلام کے سامنے سرخ رو ہو سکو۔ بس اللہ تعالیٰ ان خدمتوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرماوے، اور جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ تعمیر جنت البقی، تعمیر جنت المعلی ہماری آنکھوں کے سامنے ہو جائے، بس انشاءاللہ تعالی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم مومنین، تمام حضرات مومنین یہاں پہنچ چکے ہیں اور دیگر بسز انشاءاللہ پہنچنے والی ہیں۔ نماز انشاءاللہ شروع ہونے والی ہے، صفیں بچھ رہی ہیں۔ وہ مومنین جو کہ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کو لائیو، ان سے گزارش ہے کہ پلیز پارلیمنٹ ہل کی طرف اپنے قدموں کو تیز کریں اور یہاں پہنچیں۔ میں جعفر ہاشمی تو اپنے گزارش بھائی کو دیتا ہوں، ان سے بات کریں۔ السلام علیکم، ابھی نماز شروع ہونے والی ہے تو تھوڑی دیر میں نماز شروع ہوگی، اس کے بعد میں ہم یہاں سے مارچ کریں گے سعودی ایمبیسی تک، اور سعودی ایمبیسی یہاں سے 10-15 منٹ کی ڈرائیو ہے۔ ہم لوگوں کی ڈیمانڈ صرف ایک ہے کہ ہمیں البقی، جنت البقی کو ری بلڈ کروایا جائے۔ We wanted to rebuild Al-Baqi. That's all we need. This is one point agenda. We want our beloved Fatima Zahra the grave الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله عليه الصلاة والسلام أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله عليه الصلاة والسلام حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين إمام المتقين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين إمام المتقين عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى يا رب صل على محمد وعلى محمد وعجل ولو. الله أكبر. सदमे उठाए हैं तूने जीते जी तुझको मेरी शहजादी गम ने मारा है. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم. مل کے نعروں کا جواب دیجیے گا. نعرہ تکبیر. مل کے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ
बर मोहम्मद आले मोहम्मद सलावत। अली वाले सऊदी तख्त को तस्खीर कर देंगे, अली वाले सऊदी तख्त को तखसीर कर देंगे, अली वाले सऊदी तख्त को तस्खीर कर देंगे, अली वाले सऊदी तख्त को तस्खीर कर देंगे, शिकस्ते फाश अहले नजद की तकदीर कर देंगे, शिकस्ते फाश अहले नजद की तकदीर कर देंगे, महल आले उमैया के सभी मिस्मार होने हैं, महल आले उमैया के सभी मिस्मार होने हैं, बकिया के मज़ार उस रोज हम तामीर कर देंगे। हैदरी बराने सऊद लाने, बकिया के मज़ार उस रोज हम तामीर कर देंगे, जलील और खार होकर तू इराक और शाम से निकले, जलील और खार होकर तू इराक और शाम से निकले, तुम्हारी मौत की मक्के में अब तदबीर कर देंगे, तुम्हारी मौत की मक्के में अब तदबीर कर देंगे, इमाम असर से लड़ने की हसरत ले गया दिल में, इमाम असर से लड़ने की हसरत ले गया दिल में, फरिश्ते कब्र में इबरत की एक तस्वीर कर देंगे, फरिश्ते कब्र में इबरत की एक तस्वीर कर देंगे। और बतौर खास पेश कर रहा हूं, जहां तेरा रजब काबे ने दरवाजा बनाया था, जहां तेरा रजब काबे ने दरवाजा बनाया था, अली वाले वहां नादे अली तहरीर कर देंगे। मिलके मिलके दोनों हाथ उठा के हैदर हैदर हैदर, जहां तेरा रजब काबे ने दरवाजा बनाया था, अली वाले वहां नादे अली तहरीर कर देंगे, मलंगों से अगर टकराए तो आखिर यही होगा, वहाबियत को उनके पाँव की जंजीर कर देंगे, वहाबियत को उनके पाँव की जंजीर कर देंगे, सफाई रोज़े सरकार की भी हमको करनी है, सफाई रोज़े सरकार की भी हमको करनी है, अंधेरों को मिटा कर हम वहाँ तनवीर कर देंगे, जफर तकफीरियत के ख्वाब चकनाचूर होने हैं, जफर तकफीरियत के ख्वाब चकनाचूर होने हैं, ये मोमिन नारे तकफीर को तकबीर कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह।
Assalamu alaikum, brother and Farhan Islami. We just have to start march from here to Parliament Hill. The organization, the way we are organizing, we have to walk 5-6 people together. We don't want big gap in between. I want to make this procession 1 mile long and no gap in between. 4 or 5 people. No matter how many traffic we block, no problem. Police is escorting us, and it's only 2 kilometers from here, the Saudi embassy. We will reach there in 15 minutes to 20 minutes, at the most half an hour. And after that, inshallah, we have all the anger taken out in front of the Zionist embassy in Saudi Arabia, embassy in Canada. And we urge our government to stop sell the arms to the Saudi government. They are demolishing the tomb of prophets of Christians, prophet of Islam, and prophet of Jews. Tomb have been destroyed. Jannat Baqi is not only Islamic cemetery, it's a cemetery of Jewish, cemetery of Christians. So we are all together in this. So we are protesting against the Saudi Arabia to stop demolishing, rebuilds Baqi. This is our manifest. We have launched our campaign to the United Nations, and we were asking UNESCO and other associations in the world to join hand to hand, make sure Saudi government to rebuild all these tomb or cemeteries which have been destroyed in last 95 years ago. Nothing was destroyed before. Only 95 years ago they have destroyed 1400 to 2000 year old dynasty on the tomb. Those were dead people, but they are destroying those bodies, tombs on that area. So follow us, 4 or 5 people together, make it longest procession as long you could do, and inshallah we'll reach there very shortly. ज्वेलरी की दुनिया में काबिल एतमाद नाम अल नजफ ज्वेलर्स। हमारे यहाँ जदीद और आला मियार की तमाम किस्म की ज्वेलरी दस्तयाब है। सिंगापुर और दुबई की खूबसूरत ज्वेलरी, चूड़ियाँ, झुमके, बालियाँ, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, नेकलेस, रानीहार, हीरे की अंगूठियाँ और बहुत कुछ। जेवरात की मरम्मत, खरीदो फरोख्त या तब्दीली की सहूलत। विजिट कीजिए 1020 जनता लॉन वेस्ट। कॉल कीजिए 514-495-0101। 786 हलाल रेस्टोरेंट गुज़श्ता 20 सालों से कम्युनिटी की खिदमत में मसरूफ। बेस्ट हलाल रेस्टोरेंट इन मॉन्ट्रियल। हमारे यहाँ तमाम पाकिस्तानी खाने मसलन बिरयानी, बटर चिकन, शाही पनीर, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, फ़िश पकौड़ा, लाहौरी फ़िश, चिकन कबाब, मिक्स वेजिटेबल्स और हलीम वगैरह हफ्ज़ान सेहत और माहिर तजर्बाकार शेफ़ के ज़ेर निगरानी तैयार किए जाते हैं। फैमिली एंड फ्रेंडली माहौल। फैमिली और दोस्तों के साथ विजिट कीजिए 850 जनता लॉन वेस्ट, मॉन्ट्रियल। कॉल कीजिए 514-270-0786। पारी डॉलर स्टोर एंड देसी ग्रोसरी। साढ़े कुल तमाम किस्म दे पाकिस्तानी और इंडियन ग्रोसरी अवेलेबल है। मसाले, रेडी टू ईट फूड, चाय, दालें, चावल, आटा, अचार, निम्को, स्वीट, खोन मेहंदी और इस तो अलावा हर्बल साबन, टूथपेस्ट, शैम्पू भी अवेलेबल ने। पार्टी डॉलर स्टोर ते थड़ी पार्टी नु 4 चंद लाण वास्ते हर किस्म दी डेकोरेशन अवेलेबल है। स्कूल बैग, किचन वेयर, इलेक्ट्रिक वेयर्स और बच्चियां दे गुब्बारे तो अलावा खिडौने और बहुत सारियां चीज़ां अवेलेबल ने। ऑल इन वन रूफ, क्वालिटी प्रोडक्ट, best service. We are open 7 days a week. Visit us 1109 Hyman Drive, DDO near Gurdwara. Call karo 514-814-4609. Ya Zahra, Ya Zahra, Ya Zahra. Muhammad wale Muhammad. बराए नाबूदिये आले सऊद बावाज़े बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बराए हिफ्ज़ व सलामती मोमिनीन व मोमिनात बावाज़े बुलंद सलवात। जासूस आप ही हैं? लोग कह रहे हैं जासूस। बिल्कुल लाइव जाने के लिए तैयार है रैली पूरा अपना इसको एड्रेस कर थोड़ा सा पीछे होके यहाँ से तो एड्रेस करें। अब हम यहाँ से सऊदी एम्बेसी के लिए मूव कर रहे हैं। वॉक है यहाँ से 5-10 मिनट की। वी जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम पार्लियामेंट हिल
we send a strong message to the government of Canada, and we are moving to the Saudi embassy from now. मोमिनो किस्सा सादात सुनो, थाम कर दिल ये मेरी बात सुनो। नूरे कौनैन मदीना है जहाँ, एक महल्ला बनी हाशिम है वहाँ, उस महल्ले के है एक घर का। लब्बैक या ज़हरा, 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 लब्बैक या ज़हरा। जिससे बेहतर नहीं दुनिया में मकान दिनों की। What do we want? Justice. 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 Al-Baqi, Al-Baqi. Free man, Al-Baqi. Pilgrim beating. Pilgrim beating. Terror funding. Terror funding. Al-Baqi, Al-Baqi. Al-Baqi. Al-Baqi, Al-Baqi. Al-Baqi, Al-Baqi. Al-Baqi. What do we want? Justice. What do we want? Justice. What do we want? Justice. When do we want it? Please inside the room. Please inside the room. Please inside the room. Justice. What do we want? Justice. When do we want it? Now. When do we want it? Now. What do we want? Justice. What do we want? Justice. When do we want it? When do we want it? Al-Baqi, Al-Baqi. Al-Baqi. Al-Baqi, Al-Baqi. Al-Baqi, Al-Baqi. Al-Baqi, Al-Baqi. Al-Baqi, Al-Baqi.
Everybody all together. Al-Baqi, Al-Baqi. Al-Baqi, Al-Baqi. Al-Baqi, Al-Baqi. Al-Baqi.
What do you want? When do you want? When do you want? Al-Baqi, Al-Baqi. Al-Baqi, Al-Baqi. Al-Baqi, Al-Baqi. Labbaik ya Zahra. Labbaik ya Zahra. Labbaik ya Zahra. Labbaik ya Zahra. Saudi Crown. Down, down, Saudi Crown. Al-Baqi, Al-Baqi. Al-Baqi, Al-Baqi. Al-Baqi. Saudi Crown! Saudi Crown! Down, down! Saudi Crown! Saudi Crown! Saudi Crown! Full
Baqi is the residence of 2000 years dynasty. Jewish, Christian and Muslims are buried there. And the noble lady of Prophet of Islam, Fatima Zahra, was buried in Jannatul Baqi. And Jannatul Baqi was there for 1400 years ago. But Saudi regime, the kingdom of Saudi Arabia, 95 years ago, demolished Al-Baqi. So we are gathered here to protest against this Zionist regime in front of us. This embassy of terrorist country on the world. This embassy which is mastermind at 9/11. 21 terrorists from 9/11 was belonged to Saudi Arabia. Why other countries are bombed Iraq? Shame. We are gathered here against to protest in front of the Saudi embassy. Rebuild Al-Baqi. ज्वेलरी की दुनिया में काबिल एतमाद नाम अल नजफ ज्वेलर्स। हमारे यहाँ जदीद और आला मियार की तमाम किस्म की ज्वेलरी दस्तयाब है। सिंगापुर और दुबई की खूबसूरत ज्वेलरी, चूड़ियाँ, झुमके, बालियाँ, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, नेकलेस, रानीहार, हीरे की अंगूठियाँ और बहुत कुछ। जेवरात की मरम्मत, खरीदो फरोख्त या तब्दीली की सहूलत। विजिट कीजिए 1020 जनता लॉन वेस्ट। कॉल कीजिए 514-495-0101। 786 हलाल रेस्टोरेंट गुज़श्ता 20 सालों से कम्युनिटी की खिदमत में मसरूफ। बेस्ट हलाल रेस्टोरेंट इन मॉन्ट्रियल। हमारे यहाँ तमाम पाकिस्तानी खाने मसलन बिरयानी, बटर चिकन, शाही पनीर, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, फ़िश पकौड़ा, लाहौरी फ़िश, चिकन कबाब, मिक्स वेजिटेबल्स और हलीम वगैरह हफ्ज़ाने सेहत और माहिर तजर्बाकार शेफ़ के ज़ेर निगरानी तैयार किए जाते हैं। फैमिली एंड फ्रेंडली माहौल। फैमिली और दोस्तों के साथ विजिट कीजिए 850 जनता लॉन वेस्ट, मॉन्ट्रियल। कॉल कीजिए 514-270-0786। पारी डॉलर स्टोर एंड देसी ग्रोसरी। साढ़े कुल तमाम किस्म दे पाकिस्तानी और इंडियन ग्रोसरी अवेलेबल है। मसाले, रेडी टू ईट फूड, चाय, दालें, चावल, आटा, अचार, निम्को, स्वीट, खोन मेहंदी और इस तो अलावा हर्बल साबन, टूथपेस्ट, शैम्पू भी अवेलेबल ने। पार्टी डॉलर स्टोर ते थड़ी पार्टी नु चार चंद लाण वास्ते हर किस्म दी डेकोरेशन अवेलेबल है। स्कूल बैग, किचन वेयर, इलेक्ट्रिक वेयर्स और बच्चियां दे गुब्बारे तो अलावा खिडौने और बहुत सारियां चीज़ां अवेलेबल ने। ऑल इन वन रूफ, क्वालिटी प्रोडक्ट, best service. We are open 7 days a week. Visit us 1109 Hyman Drive, DDO near Gurdwara. Call karo 514-814-4609. What do we want? Justice. What do we want? Justice. What do we want? Justice. When do we want it? Now. When do we want it? Now. When do we want it? Now. Al-Baqi, Al-Baqi. Rebuild Al-Baqi. Al-Baqi, Al-Baqi. Rebuild Al-Baqi. Down, down. Saudi ground. Down, down. Saudi ground. Down, down. Saudi ground. Al-Baqi, Al-Baqi. Rebuild Al-Baqi. Al-Baqi, Al-Baqi. Rebuild Al-Baqi. Ladies and gentlemen, the wait is finally over, and we have brought the protest to the very doors of the oppressors themselves. And people say that we have never seen Muslims protesting against terrorism itself. Well, I would like to invite the media, invite the police, invite the onlookers to witness at this massive crowd protesting terrorism on the streets of Ottawa today. In our chant, in our slogan, is that Saudi is a terrorist state funding terrorism that has demolished the very sacred graveyard of the Muslims called Jannat al-Baqi. And so I want everybody to repeat this chant with me. Saudi, ISIS are the same, only difference is the name. Saudi, ISIS are the same, only difference is the name. Saudi, ISIS
ISIS are the same. Only difference is the name. Only difference is the name. Saudi ISIS are the same. Only difference is the name. And now, I'd like to invite to the mic Sakina Atar to offer her words. Sakina, please come to the mic. Hello, please. Don't pass. इसको बैनर को स्ट्रेच करके रखें प्लीज Stretch the banner, please. Assalamu alaikum. I am Sakina Mohammed from Toronto, Ontario. Today I might be speaking in French, but I want these words to be reiterated to any language that is spoken in this world. Nous voyons l'oppression dans beaucoup de lumière, mais la destruction de Jannat Baqi était de fait un cause plus grave dans nous. Jannat Baqi a été traité comme un autre bâtiment qui était détruit. Baqi était un photographe de paix et vérité. Des murs blanches et purs, des piliers auraient et entourés avec la nature merveilleuse. Les modèles de la famille de Mohammed et 10 000 de ses compagnons restent là-bas. Avec cette description, tu visualises un symbole de paix. En 1925, il a été brutalement détruit par le régime saoudien et a été resté en bien d'autres décombres. Méconnaissable. Ce monument, le jardin du ciel, était à peine quitté. Au cours de la dernière décennie, le régime saoudien a tenté d'effacer complètement la mémoire de Baqi pendant commercialiser les villes saintes de Mecca et Médina. Comme la presse indépendante du Royaume-Uni a cité, Mecca pour les riches. La site plus sacrée pour les musulmans est transformée en Vegas. La modernisation de ce pays a transformé en l'oppression et destruction de notre foi. Aujourd'hui, nous utilisons notre voix pour la paix, l'espoir et la restauration. Très identique de l'Elbe. L'Arabie saoudite a prouvé plusieurs fois que ces traits ne sont pas importants à lui. Le soi-disant pays musulman reflète aucun des traits de l'islam. Baqi est l'unité. Baqi est le sentiment d'harmonie par lequel l'Elbe vivait. Baqi est rien d'autre d'un paradis sacré sur la terre. Et il a le droit parfait pour rester comme ça. Baqi n'est pas seulement une cimetière, c'est un terrain sacré qui doit être protégé. Baqi n'est pas un endroit pour effacer, pour faire des hôtels ou des centres commerciaux. Baqi est ce qu'il est censé être, un coin de paradis. Et finalement, pour les petits, les photos que vous voyez n'est pas la vérité. Avec votre aide, je veux qu'on bataille. Bataille pour les choses qui sont bonnes, pas pour ISIS comme les Saoudiens. Il n'y a pas d'espace pour l'Inde dans notre monde, parce que en quelque temps, nous regarderons un nouveau Baqi, un pas dans une bonne direction pour l'humanité. Thank you. Thank you. Thank you, Sakina. Al-Baqi, Al-Baqi. Rebuild Al-Baqi. Al-Baqi, Al-Baqi. Rebuild Al-Baqi. Saudi ISIS are the same, only difference is the name. Saudi ISIS are the same, Only difference is the name. Saudi ISIS are the same. Only difference is the name. And now I'd like to invite Kashif Natwi to the mic, all the way from Montreal. Please, Kashif Natwi. इसका माइक किसके पास है? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is a poem sister wrote in regards to Baqi, the barrenness of Baqi, she calls it. Her name is Tahira Naqbi. And she says, how can I think about putting a tile on my grave, knowing that no tile lies on the graves of the brave? How can I think about my family visiting me when I pass away, when to my beloved Imams, as-salam I cannot pay? For my longing soul craves to whisper into the ears of a bird, telling it to convey my lonesome message word by word, so that I can watch it fly to the graves of justice and right,
and stare at the bird from the gates, craving to join it in its flight, and witness it lay its body next to the soil of the beloved souls, the progeny of the very being who brought the perfect scrolls. Oh, if each one of your lovers could send a bird to your grave, the seas and the skies would shake and tremble with the approaching wave, for the whole of Yathrib would not be able to contain the enormity, as unlike the could not help but mourn and lament over his brother Hassan's state. For loyal and trustworthy companions stood on the side of Al-Hussein, companions who had their blood drained through each sand grain. But Hassan was lonely, such that his own wife plotted his demise, as his murderers were both apparent and in hypocritical disguise. Yet now millions visit Hussein, but again Hassan is isolated. So when you visit Hussein, do not forget his brother, the desolated. For the beloved Hassan was even the Imam of the cherished Hussein. Yet we remember the bravery and brotherhood of Abbas and Hussein, but we forget the courageous yet lonesome Hassan and Muhsin, the unborn. For Baqi's broken tombs remind you of Zahra's broken ribs with a nail thorn. For Baqi to lays in Baqi, the one who was the splitter of knowledge. Thus they split his tomb, so his part we would not acknowledge. Sajjad tomb, the one who beautifully worshipped and prayed. So they prayed on his tomb in order for his remembrance to degrade. Ja'far tomb, the one to spread knowledge in the far corners of the earth, so that people would forget that the world ever witnessed his birth. But they did not realize that their lives in eternity are engraved. For the greater the damage against them, the greater they are craved. For destruction occurred in Baqi, then was attempted in Samarra. But the nation rose when new threats came from Najaf and Karbala. Because when we are crushed, we still give fragrance like a scented rose. But when our leaders are put in harm's way, we rise in columns and rows. For anguish has become our essence, which none can consolidate. For the grief of separation from four beloved souls was too great, such that we will give our lives to prevent separation from one more. For today your tombs, and only in our yearning minds can we restore, with the blueprints of your shrines etched on our souls and our skin. But our eyes deprived on this sight, just as if Yang was deprived of Yin. And our hearts in weight of the Avenger, the Proof, the Mahdi, who will rebuild the shrines of greatness and the walls of Baqi, such that when you sit at Muhammad's tomb, you don't begin to tear for the state of his progeny, whose graves have been left barren and bare, but rejoice that we can witness their shrines, and our salams we can pay rather than our sight dissolving in the barren, dusty air of today. For how can I think about putting a tile on my grave, knowing that no tile lies on the graves of the brave? How can I think about my family visiting me when I pass away? When to my beloved Imams, as-salam I cannot pay. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Thank you, Brother Kasha, for those that soulful tribute. And now I'd like to invite Sayyid Sheba Rizvi of Toronto to the mic, please. Hey, Bob. Today our beloved Canadian flag is at half-mast because today is also
the day of remembrance. We read in the Quran, Surah Tawbah, verse number 84, and it clearly says when Allah subhanahu wa ta'ala commanded the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and he said, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا, and do not pray on any of their graves ever, on any of their graves ever. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, and do not stand by their graves. Do not pray over their dead body. Do not stand by their graves. And at that time, if the verse ended here, we would have thought that this was the order of Allah. But we see the verse continues, and it says, Allah is telling us why the Prophet should not stand at their grave and pray and visit these graves. إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, because they have done kufr of Allah and Rasul. وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ, and when they die they were fasiq. Fasiq is the one who disbelieves, and the one who does shirk, and the one who does guna, and continues to do it, and is adamant upon it. Allah therefore in this verse in the Quran is clearly saying that you should not go to the graves of the fasiqun. But why would he say that if it was not obvious, the logical deduction, that we should be going to the graves of the mu'mineen? And what of the Amir al-Mu'mineen? And what of the Ahlul Bayt of the mu'mineen? Should we be not going to their graves? We know that you lie. We know that what you are saying when you say this is an excuse. We ask you, why? Shame on you, Saudi Arabia. We will tell you the real reason. Why? Because your excuse is weak, and we know that you very well know that if we go to the graves of Jannat Baqi and we pray there, we are not worshipping Allah. When you stand before the Kaaba and do sajda to it, are you worshipping the Kaaba? No, you know that we are not worshipping the grave, we are worshipping Allah. What are you afraid of? The truth of the matter is this, one simple sentence, and the truth of the matter is that whenever in this world there is anyone who comes and lives their life selfless and does sacrifice for the betterhood of humanity, for the betterhood of humankind in society, and every moment of their life is dedicated towards the service of human beings and towards the worship of Allah, then when that person leaves this world, their tomb, it becomes a relic. It is a relic, and it is heritage, and it is that which will rally all of the mu'mineen, and you know it very well. That is why you declared that before we make a country, we will destroy all of the relics, because we are And why did you do it? Because you knew that when we rally, who will rally to the relics? The ones who have left behind, the ones who are oppressed. And when the oppressor knows that the oppressed will rise, that is the greatest fear of the oppressor, because the oppressors are always few and the oppressed are always many, and therefore that fear is always there. So we must keep the people down, and that is why you have destroyed all these relics. And you see it, the evidence is in the tomb of Imam Hussein. 60 million people gathered and rallied because of the sacrifice of Imam Hussein and the sacrifice of our second Imam, Imam Hassan, the sacrifice of the Prophet's beloved daughter, the sacrifice of Imam Zainul Abidin and Imam Muhammad al-Baqir and Imam Jafar al-Sadiq. There is no piece of land anywhere in this earth where we see so many Masumeen together. Your fear is there is one Hussein in Karbala and 60 million people are coming. What if 6 Masumeen? We stand behind Hussein. We stand behind Zahra. Labbaik ya 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 Zahra. My dear brothers and sisters in Islam, and my fellows in humanity, as we all know, we are gathered here today to protest the demolition of one of the most sacred graveyards to Muslims worldwide. And that's right, I didn't say to Shia Muslims worldwide, rather Muslims worldwide, because the individuals buried there, do not belong to the Shia faith alone. Okay, so who is buried there? Let's go over some quick facts. Okay, among the buried are the Prophet's own son, Ibrahim,
the Prophet's wife, Aisha, the revered companion of the Prophet, Uthman ibn Mazun, as well as the Prophet's aunt, Safiya. And so, when somebody hears these names, they imagine, okay, naturally, one would think that a historic graveyard with figures so significant to the second largest religion on earth would be so well preserved. But perhaps the Saudis have done to this graveyard the very same thing that they have done to Islam. Down with Saudiya! Down with Saudiya! Down with Saudiya! Down with Saudiya! Ladies and gentlemen, in their bid to bring the graveyard back to its original form, they have completely demolished the shrines, leaving nothing behind but crooked tombstones of the Prophet's family and companions. Now people say that protests are useless. People say raising your voice is useless. But if raising your voice really was useless, then why would the walls of the dictatorial kingdom of Saudi Arabia have been shaken to their very core by the words of a single individual by the name of Sheikh Baqi al-Nimr, and when he raised his voice, why did the throne of the Saudi kingdom shake? It goes without saying that undoubtedly the very fact that we have come out here today in protest and gathered here is a slap in the face of the Saudi monarchy and their ruthless authoritarian regime. No doubt if it was up to those within the confines of that embassy right there, they would have us all face the same consequences as Sheikh Baqi al-Nimr did. But we are here to tell them, we are ready! We are ready! We are ready! We are ready! But I asked the Saudi government and the officials inside, how many of us will get silenced? Today there's a protest, tomorrow there will be another, and the next year, another. You may be able to heartlessly order the desecration of the shrines of the very people who brought you Islam, though I doubt it ever reached you. But the warmth of our blood does not warrant us standing by while you demolish not only these sacred graves, but also the tenets of religious freedom with it. Since the demolition in the year 1806 and subsequently in 1926, the sole reason cited for this desecration of the Baqi cemetery has been the provision of the fundamentalist Wahhabi tradition. But this Wahhabi tradition has caused us a grave loss, not just as Muslims, but as humans. And this is no secret. Now we can pretend to bury our heads in the sand and say that no correlation exists, but there is a correlation between this tradition and violent desecrations around the world. This very same Saudi ideology is mirrored in the ideology of ISIS when they destroy sacred Muslim shrines in Syria, including that of Lady Zainab. It is the same ideology behind the destruction of the shrine of Prophet Jonah in Mosul, which is sacred to Christians. It is the same ideology that fueled the destruction of the historic and sacred Christian temple of Bel in Palmyra, which is a designated historical site by UNESCO. No, when it comes to the Saudis and when it comes to ISIS, I know only one thing. That when it comes to the desecration of shrines, Saudi and ISIS think the same thing. They have the same opinions, they have the same policies. Saudi ISIS is the same. Only difference is the name. Saudi ISIS is the same. Only difference is the name. And so back to Saudi Arabia, as I am sure it is a rare find in their authoritarian country. Thank you. And now, I would like to call Maulana Mauladina to the stage. Shame, shame, Saudiya! Shame, shame, Saudiya! إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mes chers frères et sœurs, tout d'abord, permettez-moi de vous exprimer ma profonde gratitude d'être venu à cette auguste assemblée. Sincèrement,
Votre présence en ces lieux est significative et d'une grande importance. Comme l'année dernière, je commencerai mon discours par une question à l'image même d'une blessure au plus profond de mon être et aussi dans chaque de vous qui attend encore d'être guéri. Le moment n'est-il pas? Mes chers frères et sœurs, restons toujours mobilisés pour cette noble cause, car notre passivité servira comme excuse à ceux qui bafouent les droits unanimement reconnus partout. Mobilisons-nous jusqu'à ce que les responsables de ces sacrilèges reviennent à leur raison. Mobilisons-nous chaque année, chaque mois, chaque jour, je répète. Mobilisons-nous chaque année, chaque mois, chaque jour, encore je répète. Mobilisons-nous chaque année, chaque mois, chaque jour, afin que nos droits les plus élémentaires nous soient reconnus. Et mobilisons-nous pour que les mausolées de nos saints soient reconstruits dignement et sans délai, dignement et sans délai, dignement et sans délai. Je vous remercie encore pour votre présence. Que la paix soit sur vous et sur tous mes compatriotes. Merci beaucoup. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Thank you, Maulana Maulana, for those impactful words. And now, I'd like to invite our very own Maulana Hussain Shirazi of Toronto to the mic. Nara Takbir! Allahu Akbar! Nara Takbir! Allahu Akbar! Nara Risala! Ya Rasulullah! Nara Risala! Ya Rasulullah! माशाअल्लाह फिरौने असरनों के नमक खार न करो जो तुमको गर्क कर दे वही नील हम भी हैं फिरौने असरनों के नमक खार न करो जो तुमको गर्क कर दे वही नील हम भी हैं ए अबराह की फौज के बदमस्त हाथियों अंजाम सोच लो के अबाबील हम भी हैं أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لعنة الله على القوم الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وآله يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. First of all, I would like to say thank you to Ottawa Police. They are not doing only their duties, but they are doing it for a noble cause. And we are here for a noble cause. And I would like to say thanks to all of you, and especially the city of Ottawa, for doing all these arrangements and providing us security. And 2 or 3 things I would like to say to Canadians, like Government of Canada, and then I want to talk to you guys directly. First of all, Canada and all Western countries, they are spending millions of dollars for what? They said, we want to know what are the roots of terrorism. Don't spend millions of dollars. We can tell you there are only 2 roots of terrorism. One is Wahhabism and the other is Mal'oon Najas clan of Al Saud.
terrorists. Down, down, Saudi, down, down, Saudi, down, down, Saudi. They are committing these heinous attacks, and they are doing this terrorism from Pakistan to Middle East. Look at Syria, look at Iraq. Those all crimes belongs to Al Saud. From Pakistan to Middle East, from Middle East to Africa, from Africa to Western Europe, and even in Canada. Do you remember? There were some lives lost in Parliament in the same city. The guy who did that, he was Wahhabi, and he belongs to Al Saud. They are committing terrorism. They are making terrorist organizations. ISIS is Al Saud, and Al Saud is ISIS. Al Saud is Al-Nusra, and Al-Nusra is Al Saud. Lashkar-e-Jhangvi is Al Saud, and Al Saud is Lashkar-e-Jhangvi. And now they are committing this terrorism. और अब मैं आपसे मुखातब होना चाहता हूँ, आले सऊद के नजस मुर्दे में इतनी बदबू पैदा हो गई है कि कायनात के तमाम अमन पसंद लोग इस बदबू से तंग आ गए हैं, और वहाबियत अपने बच्चे खुद खाना शुरू कर चुकी है। कतर उसकी पहली मिसाल थी, और आले सऊद मलून ये भी अनकरीब जाने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। और उसकी वजह यह है कि इमाम अली ने फरमाया कि कुफ्र के साथ हुकूमत कायम रह सकती है, जुल्म के साथ हुकूमत कायम नहीं रह सकती। मलूनों, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने नजस बाप के लिए तुमने सऊदी अरब में म्यूजियम तामीर करवाया हुआ है, लेकिन बिन्ते रसूल की कब्र पर हमें चंद पत्थर तक नजर नहीं आते। ये आयरनी है, ये इनकी मुनाफिकत है कि अपने मलून बाप के लिए इन्होंने सऊदी अरब में म्यूजियम तैयार किया है, जहां उस मलून के नजस कपड़े पड़े हुए हैं। और अहले बैत रसूल 10,000 के करीब असहाब दफन है जन्नतुल बकी में। और याद रखो, एक दिन आएगा जिस दिन यमनियों का हाथ भी तुम्हारे गिरबान पे होगा, और इंशाअल्लाह हमारा हाथ भी तुम्हारे गिरबान पे होगा। हम तुमसे हिसाब लेंगे, इसलिए कि रसूल अकरम ने फरमाया है कि जो मजलूम का दिन है वो उस दिन से सख्त है जो जालिम ने जुल्म का दिन गुजारा है, और वो दिन आने वाला है। यमन से लेके इराक, और इराक जन्नतुल बकी में हम मजलिस करेंगे, और ये सफारत खाना इमाम बारगाह बनेगा। और ये हम वैसे हवा में बात नहीं कर रहे। हमने देखा इराक के सफारत खाने जब इराकी कौम के पास आए तो वो सफारत खाने हुसैनी हो गए। जब हिजाज के लोगों के पास सऊदी अरब कोई नाम नहीं है, ये नाम नाजायज है, ये हुक्मरान नाजायज है, ये खानदान नाजायज है, ये सरजमीन हिजाज है। जिस दिन सरजमीन हिजाज के लोगों को उनकी अपनी हुकूमत मिल गई तो इस सफारत खाने के अंदर से लब्बैक या हुसैन की आवाज आएगी। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। मलूलों, तुम्हारे हाथों पे लाखों मुसलमानों का खून है। शैतानों से मिलके तुम उनके चेले बन के मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाते हो। हर मुसलमान के बहे हुए खून के धब्बे तुम्हारे अपने कपड़ों पे हमें नजर आते हैं। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब हिजाज के हकीकी वारिस उस मुल्क की हुकूमत संभालेंगे। और वो हकीकी वारिस कौन है? जिसके नाम से ये मलून डरते हैं, उसका नाम नामी ये है, वो ज़हरा का बेटा है, वो मोहम्मद का बेटा है, वो अली का बेटा है, उसको साहिब ज़मान कहते हैं। लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी।
खुदावंद कुद्दूस आपके आने को, आपके यहाँ पे खड़े होने को, ज़हरा के हक में आवाज बुलंद करने को अपनी बारगाह में इबादत शुमार करे और इन मलूनों को इनके आकाओं समेत दुनिया की गहरी तरीन बस्तियों में इंशाअल्लाह करीब निस्तनाबूद करे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले तय्यबीन। अब जिस नारे से ये मलून सबसे ज्यादा डरते हैं वो नारा आप सब ने लगाना है और पूरी ताकत से कि इनके जो मुर्दे मलून मर गए हैं वो कब्रों में तड़प जाए। मिलके बाबा से बुलंद लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। Thank you very much, Qibla, with powerful words, and I believe they listen to you and me and everybody who has spoken here, and everybody around here is speaking the same language we are conveying to you, Saudis. Please listen to us. You are now getting away from your own religion, saying that it was imposed on you. Now you go back to your religion, and that religion was the religion, the true religion of Aimma Tahrir, Imam Jafar Sadiq, Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussain, or more than that, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So I'll read to you, because this is my duty as an organizer for the Canada, to let you know that what we have written to these people. So I will not go through the greetings because they are formal, and I'll just say that Mr. Ambassador, Al-Baqi organization is a coalition of Muslim citizens committed to defense of religious heritage around the world. Cemeteries, extend visiting hours and allow pilgrims to recite supplications without any interference. Remove mutawwas from there. Number 5, allow Muslims to pay homage and arrange special events to celebrate the birthdays and mark the commemoration of the martyrdom of notable personalities buried in Jannatul Baqi. Our petition today is motivated to our fears that your government has systematically and egregiously promoted violence and exclusionism against the religious minorities, an agenda that has manifested in the disappearing or desecration of holy sites and relics. Beyond that, pilgrims of Makkah and Medina have been brutalized and gravely discriminated against through abusive sectarian profiling under the government authorities. As you may know, that Jannatul Baqi cemetery is the holy city in the holy city of Medina, located to the southeast of the Masjid Nabawi. The cemetery was especially recognized by Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. And I wanted to add a point that Prophet himself acquired this place, Jannatul Baqi, as first Muslim burial place. So recognize this, recognize this, recognize this. All cultures, civilizations, and religions, including Islam, are proud of their tradition and heritage. Our history is tied to our identity, and our identity is essence of our humanity. Humanity does its utmost to preserve them, not destroy them. That is, now we Muslims perform the Hajj rituals due to the preservation of the sites and signs of Allah. Hajj is nothing but the rituals and going around the icons of Muslim history and all religions, even Abrahamic
actions are exercised there. When we urge you to stop further destruction of these magnificent holy sites and the fact register them with United Heritage Sites to fully protect them for future destruction. By the way, Al-Baqi organization has secured a seat in United Nations to fight for that. So they cannot get away. They cannot get away. And there is more to come. We are also, I'll talk at the end of this thing, so once I'm done with that. Our responsibility to the future generation is to preserve that which was passed on to us and teach tolerance as a way of forward. Our responsibility is to demand for others what we wish for ourselves. There can be freedom without justice, and justice is what we demand. Justice for those your government persecuted for you held their tradition, and their faith is disregarded. Justice of ruins we Muslims would love to restore to their former glory and return communities to their sacred site. We demand justice for those who have been consistently denied their rights due to the government's misguided sense of self-rightness. Restoring and preserving the sanctity of Islamic heritage sites is a fundamental duty of all Muslims. The destruction of important heritage sites along with the many grave atrocities committed on pilgrims is not a sectarian issue, rather than it is a humanitarian issue. We urge you to act according with the law and the accordance with the Islamic principles. We urge you to take concrete steps in conserving and ensuring the American Muslims and Canadian Muslims we made safe during the pilgrimage. We should be safe during the pilgrimage. We await your answers and very much look forward to working with you in promotion of the tolerance and rebuilding the Al-Baqi cemetery, inshallah. So this letter has gone to this embassy, and that has also gone to the Justin Trudeau, the Prime Minister of Canada, and this will go to different authorities, inshallah. So I just wanted to give you something here, some achievements. So many people were asking when we were organizing this rally, what is the outcome? Why you are going on Saturday? They are not there. You will see the reaction of them on this Saturday. What will happen? Inshallah, you will hear more news. Couple of news I wanted to share with you. One I already shared, that Al-Baqi organization is now have a consulting status in the UNO for this purpose, for this Jannatul Baqi rebuild purpose. We are filing a petition in the World Court in Genoa, and we have a hearing in October. We have also hired a lobbying company to lobby against the Saudi atrocities. We are not only working on this kind of protests, we are having a multi-pronged approach, and inshallah soon we will show you results. We are a result-oriented organization. Anywhere in the world, you go after any Muslim, any oppressed, we will raise this voice under this umbrella, inshallah. Al-Baqi is our umbrella organization. If you repair the mistake of your forefathers, we will come next year and we will thank you, and we will say that you are on the right track. Otherwise, this crowd is going to be increasing every year we come to protest here.
We are, inshallah, we are very successful organization in this regard. And at the end, I would like to thank the city. Already Maulana Shirazi have already thanked some of the authorities. We thank the city of Ottawa. We thank the city police of Ottawa, and we thank the management of Parliament Hill to provide us a big space and provide us to pray there and initiate our rally there. So we thank for the security, we thank for all the agencies who come together. And then at the end, I wanted to thank 3 entities who are responsible for this successful rally and protest. First of them is the Canadian organization and centers. They all participated with us. They all joined our hand. Second, ulama from all different walk of thought and different type of languages and countries. They are with us. Third, this Al-Baqi organization, we have bunch of team who have been working day and night. Day and night practically, I'm not lying to you. We initially arranged 6 buses from Toronto, then we have to add another 2 buses, and the last, because there were still waiting list, people on the waiting list, we have to add another coach, because the problem was we were not able to get the coach, but we got the coach. There was no money, but think about the miracle. Within half an hour, money was there. MashaAllah. So, I'm just sending a message across this embassy. If you allow us to build, it will not take much time to rebuild our Muslim maqabr, inshallah. You don't have to worry. You don't have to spend a single halala, single penny. We will spend, we will build, we will rebuild, and you will earn money from our pilgrims. 60 million go into Iraq for Imam Hussein, Imam Ali, and all other shrines. And over 60 million, I will not commit, I will say over 60 million. If you allow us to build, we will quickly build that, and then you will have increase in your bottom line. You will make money because that is what you love. Your petrol is draining. Do something for your people, and we are ready to substitute that deficit. Thank you very much, and I would like Jafar Hashmi, for our host here in Ottawa, to come forward and say a few words. Jafar Bhai, thank you, Jafar Bhai, for all your hard work. And please, Jafar Bhai, if he's around. And a loud Nara Salawat for all participants. Allahumma. I just have to take the opportunity to thank you everybody who came as far as Toronto, Montreal, or some other far location. They all take their time off. They come here just to give their respect to the Bibi. We are not here by ourselves. This is our destiny. Is being marked by the Imam that at this time we will be here at this location, and we are here. And we are here in front of the Zionist embassy. The terrorist headquarters in Canada is Saudi Embassy. And we are here to let everybody know we are here for rebuild Al-Baqi. Rebuild Al-Baqi. Rebuild Al-Baqi. We are not here the last time. We are not here the first time. We will be here and after next year and another year until the work start to rebuild Al-Baqi. Rebuild Al-Baqi. Rebuild Al-Baqi. Rebuild Al-Baqi. I am very thankful to the Canadian administration, especially RCMP for their escort here, and the Ottawa police who escorted here. Thank you very much, Ottawa City administration. They are fully cooperated with us, and we are cooperating with them, inshallah. ज्वेलरी की दुनिया में काबिल एतमाद नाम अल नजफ ज्वेलर्स,
हमारे यहाँ जदीद और आला मेयार की तमाम किस्म की ज्वेलरी दस्तयाब है। सिंगापुर और दुबई की खूबसूरत ज्वेलरी, चूड़ियाँ, झुमके, बालियाँ, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, नेकलेस, रानीहार, हीरे की अंगूठियाँ और बहुत कुछ। जेवरात की मरम्मत, खरीदो फरोख्त या तब्दीली की सहूलत। विजिट कीजिए 1020 जनता लॉन वेस्ट। कॉल कीजिए 514-495-0101। 786 हलाल रेस्टोरेंट गुज़श्ता 20 सालों से कम्युनिटी की खिदमत में मसरूफ बेस्ट हलाल रेस्टोरेंट इन मॉन्ट्रियल। हमारे यहाँ तमाम पाकिस्तानी खाने मसलन बिरयानी, बटर चिकन, शाही पनीर, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, फ़िश पकौड़ा, लाहौरी फ़िश, चिकन कबाब, मिक्स वेजिटेबल्स और हलीम वगैरह हफ्ज़ान सेहत और माहिर तजर्बाकार शेफ़ के ज़ेर निगरानी तैयार किए जाते हैं। फैमिली एंड फ्रेंडली माहौल। फैमिली और दोस्तों के साथ विजिट कीजिए 850 जनता लॉन वेस्ट, मॉन्ट्रियल। कॉल कीजिए 514-270-0786। पारी डॉलर स्टोर एंड देसी ग्रोसरी। साढ़े कुल तमाम किस्म दे पाकिस्तानी और इंडियन ग्रोसरी अवेलेबल है। मसाले, रेडी टू ईट फूड, चाय, दालें, चावल, आटा, अचार, निम्को, स्वीट, खोन मेहंदी और इस तो अलावा हर्बल साबन, टूथपेस्ट, शैम्पू भी अवेलेबल ने। पार्टी डॉलर स्टोर ते थड़ी पार्टी नु चार चंद लाण वास्ते हर किस्म दी डेकोरेशन अवेलेबल है। स्कूल बैग, किचन वेयर, इलेक्ट्रिक वेयर्स और बच्चियां दे गुब्बारे तो अलावा खिडौने और बहुत सारियां चीज़ां अवेलेबल ने। ऑल इन वन रूफ, क्वालिटी प्रोडक्ट, best service. We are open 7 days a week. Visit us 1109 Hyman Drive, DDO near Gurdwara. Call karo 514-814-4609.